పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ కూడా ముందుగా నమస్కారాలు మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ 2024 సంవత్సరంలో మిత్రులందరికీ కూడా ముందుగా నమస్కారాలు మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఓటమిని సవిచూసినటువంటి వైఎస్ఆర్సీపీ 24 సంవత్సరంలో నిస్పృహలతో చరిత్రలో కుతంత్రాలు ఎజెండాగా ఓటమిని సంస్కృతి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమంతా కూడా నిరాశ నిస్పృహలతో ప్రయత్నంలో కుతంత్రాల ఎజెండాగా ప్రాంతాల మధ్య సంస్కృతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమంతా కులాల మధ్య చిచ్చుపెట్టాలనే ప్రయత్నంలో భాగంగానే అందులో భాగంగానే ప్రాంతాల మధ్య రాయలసీమ మతాల మధ్య ఉత్తరాంధ్రాల మధ్య ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చు అనేటువంటి ప్రయత్నం అందులో భాగంగా విఫలం చెందినటువంటి రాయలసీమకి తెలుసు. కోస్తా ఉత్తరాంధ్ర అనేటువంటి ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి విఫలం చెందినటువంటి తెలుసు. అపవిత్రం చేయాలని చూస్తే కలియుగ దైవం ఎవరు శిక్షించిన వెంకటేశ్వర స్వామి కలియుగ వెంకటేశ్వర స్వామి అపవిత్రం చేయాలి ఎన్నికల్లో జగన్మోహన్ ఎవరు శిక్షించిన అవసరం పరిస్థితి. ఆ కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి మొన్న ఎన్నికల్లో జగన్మోహన్ శిక్షించినటువంటి వారిని అడ్డు పెట్టుకుని మతాల మధ్య ఫాస్టర్ రాజేసి చలి కాస్టర్ జగన్మోహన్ ప్రయత్నం కూడా ఇటువంటి వారిని అడ్డు పెట్టుకుని మతాల మధ్య చిచ్చు రాజేసి చలి కాసుకోవాలని కులాల వంతు ప్రయత్నం కూడా పార్టీకి బెడిసి కొట్టినటువంటి పరిస్థితి. ఈ రకంగా ఈ రోజు మళ్ళీ కులాలలో సంబంధించిన కులాల వంతు నాయకుల్ని రెచ్చగొట్టిన పార్టీకి వాళ్ళ చేత తప్పులు ఈ రకంగా ఈ రోజు వాళ్ళని జైలుకి ఆ కులాల్లో తద్వారా వాళ్ళందరినీ కూడా జీవితాంతం తన చుట్టూ వాళ్ళ చేత తప్పులు చేయించడం ఇదే వాళ్ళని జగన్మోహన్ రెడ్డి తద్వారా వాళ్ళందరినీ కూడా జీవితాంతం తన చుట్టూ ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసే నాయకుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎవరైనా ఏ అనుచరుడైనా హత్యలు ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం దాడులు చేసినా రౌడీజం చేసినా నాయకుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి కొన్ని రోజులకి ఎవరైనా ఏ అనుచరుడైనా పరివర్తన చెంది రౌడీజం చేసిన పరివర్తన కలగజేసి కొన్ని రోజులకి ఇంకా చేసింది బయటకు వద్దామన్నా కూడా భార్యో కుమారుడు వచ్చేటువంటి పరిస్థితుల్లో పరివర్తన కలిగి బయటకు వస్తే తన వల్ల ఎవరైతే చేసింది వాళ్ళ చేతుల్లో బయటకు వద్దామన్నా కూడా అందుచేత ఇష్టమున్నా లేకపోయినా ఒక్కసారి బయటకు వస్తే తన వల్ల ఎవరైతే నష్టపోయినా వాళ్ళ చేతుల్లో పని చేయవలసిందే. అందుచేత అదే రకమైన లేకపోయినా ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి సంస్కృతిని జీవితాల సంస్కృతిని ఈ రోజు చేయవలసిందే. ఆ నేతల్లో అదే రకమైనటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి అటువంటి ఫ్యాక్షన్ సంస్కృతిని ఆ రకంగా విందుల సంస్కృతి ఈ రోజు నేతల్లోనూ నేతల్లో వారిని జైలుకు అలవాటు చేసి తద్వారా జీవితాంతం కూడా తనులు ఉండేటువంటి విధంగానే ఎజెండాగా మార్చుకుని సంస్కృతిని వారిని జైలుకు పంపించి తద్వారా జీవితాంతం కూడా తన చుట్టూ ఉండేటువంటి మంచి తెలివైన సంస్కృతిని అమలు చేస్తున్నటువంటి ఆఫీసర్ సైతం దానికి ఉదాహరణ మాటలు విని ఒక మంచి తెలివైనటువంటి ఐఏఎస్ జైలుకి పోయి అటువంటి ఆఫీసర్ సైతం ఇప్పటికీ వీళ్ళ మాటలు వినసరి స్థితిలో తప్పులు చేయాలా ఆ జైలుకి పోయి పంచనే కోర్టుల చుట్టూ ఆయన కోటరీలోనే రోజు శ్రీలక్ష్మణ స్థితిలో పరిస్థితి ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి పంచనే మనం చూస్తాం. ఆయన కోటరీలోనే ఈ రోజు ఆయన చేత ఉండవలసినటువంటి దాడులు చేస్తారు అంటే జైలుకు పంపుతారు. మొన్ననే మనం జీవితంలో ఇంకెప్పుడు కూడా ఆయన చేత జగన్మోహన్ రెడ్డిని వదిలి దాడులు చేస్తారు పరిస్థితి లేకుండా పంపుతారు ఆయన్ని. మరి ఇంకా జీవితంలో ఇంకెప్పుడు కూడా కేసులు జగన్మోహన్ రెడ్డిని వదిలి బయలుదేరి పరిస్థితి లేకుండా మీ అందరికీ తెలుసు పేరుని బందీగా చేసేటువంటి కృష్ణమూర్తి అంటే ఒక గౌరవమైనటువంటి కుటుంబం యొక్క జైలు జీవితం ద్వారా అటువంటి గౌరవప్రదమైనటువంటి కుటుంబంలో కృష్ణమూర్తి అంటే ఒక గౌరవమైనటువంటి కుటుంబం ఆయన చూసాం మనందరం కూడా. ఎటువంటి గౌరవప్రదమైనటువంటి బయటికి రానిటువంటి మహిళలు కూడా ఆయనలో చూసుకునేటువంటి పరిస్థితి తెలివితేటలుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ కుటుంబానికి బయటికి రానిటువంటి మహిళలు కూడా జీవితాంతం కేసుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ కుటుంబాన్ని ఊడిగం చేయలేకపోతే తన చేతిలో జీవితాంతం వాళ్ళ కేసులు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఊడిగం చేయవలసిందే. అంటే ఈ రకంగా అలా ఊడిగం చేయలేకపోతే తన చేతిలో ఒక్కొక్కటి వాళ్ళ కేసులను అమలు చేసుకుంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుతాడు. నేను సంస్కృతి ఏదైతే రాష్ట్రంలో అమలు చేసుకుంటూ అప్పుడు
వాళ్ళ తండ్రి గురునాథరావు కూడా చూశారు. గుడివాడ మంత్రిగా చేశారు, ఒక ఎమ్మెల్యే కూడా విశాఖపట్నం కూడా ఒక మంచి గౌరవప్రదమైనటువంటి వ్యక్తిగానే ఆ రోజు ప్రజల్లో గుర్తింపు పొందిన వ్యక్తి. ఆయన కూడా ఒక మంత్రిగా చేశారు, కుటుంబంలోంచి కూడా ఒక మంచి గౌరవప్రదమైనటువంటి వ్యక్తిగానే ఆ రోజు ప్రజల్లో గుర్తింపు పొందిన వ్యక్తి, ఒక యువకుడు. అటువంటి గౌరవ చదువుకున్నలోంచి వచ్చిన వ్యక్తి అమర్నాథ్ బంగారు భవిష్యత్తు నాశనం చేసేటువంటి విధంగా ఒక యువకుడు నేతల్ని తిట్టి చదువుకున్నటువంటి వాడు, బూతులు వాడి బంగారు కూడా సాటి కాపుల మీద దాడి చేయించడం, పవన్ కళ్యాణ్ నేతల్ని తిట్టించడం, దానితో బూతులు మాట్లాడించడం, అతని కూడా సాటి కాపుల మీద దాడి చేయించడం, రాష్ట్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మార్చేసి దానితో ఒక యువకుడు నిన్న జీవితం కూడా ఒక విలన్ గా ఈ రోజు రాష్ట్రంలో జిల్లా పరిస్థితి. ఆయన చేత కూడా తప్పులు చేయించాడు. నిన్నగాక మొన్న జైలుకి వాళ్ళ అబ్బాయిని పంపించాడు. ఈయన కూడా రాకపోయినప్పటికీ కారు పరిస్థితి. జగన్మోహన్ చేత కూడా తప్పులు చేయించాడు. అంటే ఈవేళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలో మనం చూస్తే వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ, అంటే ఈవేళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలో మనం కర్మాగారం తెలుగుదేశం నేరస్తులను తయారు చేసేటువంటి కర్మాగారం వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ. ఈవేళ వైఎస్ఆర్సీపీ తయారు చేసేటువంటి కర్మాగారం నేతలుగా మార్చి వాళ్ళ జీవితాల్ని ఈ రోజు వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలను జగన్మోహన్ వైఎస్ఆర్సీపీ కాపు నేతలు అబంధ హస్తాలు నేతలుగా రోత నేతలుగా మార్చి వాళ్ళ జీవితాల్ని నాశనం చేస్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి మీ ద్వారా కూడా అబంధ హస్తాలు ఆయన యోటి కాపు సోదరులు జగన్మోహన్ రెడ్డి హస్తాల్లో తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నా. ఆయన యొక్క పులివెందుల సంస్కృతిలో చిక్కుకున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి కబంధ హస్తాల సోదర కాపు నేతలు కొంత ఆయన యొక్క ఫ్యాక్షన్ లో గానే ఉండి ఆయన కాపుల గురించి సంస్కృతిలో చిక్కుకున్న దెయ్యాలు వచ్చి వేదాలు సోదర కాపు నేతలు కొంత సమావేశం పెట్టి ఆ రోజు కాపుల గురించి కాపులకి నిజంగా దెయ్యాలు వచ్చి వేదాలు ఈడబ్ల్యూ రిజర్వేషన్ ఆ రోజు మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈడబ్ల్యూఎస్ ఏదైతే కాపులకి 5% వీకర్ సెక్షన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈడబ్ల్యూఎస్ దాని ఏకపక్షంగా 2019లో జగన్మోహన్ రెడ్డి అసెంబ్లీ సాక్షిగా రద్దు రిజర్వేషన్ చంద్రబాబు నాయుడు రిజర్వేషన్ దాని ఏకపక్షంగా 2019లో జగన్మోహన్ రెడ్డి అసెంబ్లీ సాక్షిగా రద్దు చేస్తబోయాయి. కొత్తగా మీరు రిజర్వేషన్ ఎందుకు మీరు వెళ్ళి రిజర్వేషన్ రద్దు చేస్తే ఆ రోజు ఎందుకు ఆ రోజు మీరు మీటింగులు పెట్టుకోలేకపోయారు? ఎందుకు మీరు వెళ్ళి తాడేపల్లి రాజప్రసాదం తలుపులు అడగలేదు? ఎందుకు ఆ రోజు మీరు మీటింగులు పెట్టుకోలేకపోయారు? రిజర్వేషన్లు కాపులే చంపయోన చెల్లుమనిపిస్తారని అర్థం కానిటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి. ఎందుకంటే రిజర్వేషన్లు కాపులకి అనేది ఈ రోజు కంటే మనం కూడా చూసాం. ఆ రోజు చరిత్రలో 40 సంవత్సరాలు బ్రిటిష్ వారి కాలం నుంచి కూడా కాపులకి రిజర్వేషన్లు ఉంటే దాన్ని నీలం సంజయ్ రోజు చరిత్రలో తర్వాత దళిత బిడ్డ దామోదర సంజయ్ వచ్చి మళ్ళీ కాపులకి రిజర్వేషన్లు ఇస్తే దాని నీలం సంజయ్ కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి ఆ తర్వాత దళిత బిడ్డ దామోదర సంజయ్ మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈడబ్ల్యూఎస్ లో తర్వాత కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి ఎవరికి ఎటువంటి నష్టం లేకుండా మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈడబ్ల్యూఎస్ లో అదనంగా కేంద్రం ఇస్తే ఏబీసీలకు ఎవరికి ఎటువంటి నష్టం లేకుండా ఎకనామికల్లీ ఏదైతే కేంద్రం అదనంగా 10% ఇస్తే ఏబీసీల చరిత్రలో 5% రిజర్వేషన్ ఇద్దరు మళ్ళీ మొన్న ఒకటి దళిత బిడ్డ దామోదర సంజీవయ్య అంటే చరిత్రలో కాపులకి రిజర్వేషన్ ఇచ్చింది ఇద్దరు. చరిత్రలో రిజర్వేషన్ రద్దు చేసింది ముగ్గురు. రెండవది ఒకటి నీలం సంజయ్ రెడ్డి, రెండు కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి. చరిత్రలో రిజర్వేషన్ రద్దు చేసింది ముగ్గురు కాపుల గురించి. ఒకటి నీలం సంజయ్ రెడ్డి, రెండు కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి. ఈ రోజు జగన్మోహన్ సతీష్ గారిని మీరా కాపుల గురించి మీ అందరికీ తెలుసు. ఆ రోజు హరవుతుందని నారాయణ స్వామి గారిని, ఈ రోజు మనం ఒక మెంటే పద్మనాభ సతీష్ గారిని, ఒక తోట సీతారామ లక్ష్మి గారిని, మీ అందరికీ గారిని, ఒక నారాయణ స్వామి గారిని, ఒక సి రామచంద్ర గారిని, ఇలా ఎంతో మంది సీతారామ లక్ష్మి పెద్దల సభ, ఒక వంగ తెలుగుదేశం పార్టీ, ఒక ఆదికేశవులు నువ్వు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేసి రామచంద్ర, ఒక విజయసాయి రెడ్డి, ఒక సుబ్బారెడ్డి, ఒక సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి, ఒక పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, ఒక మిథున్ రెడ్డి. వీళ్ళతో నువ్వు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తావు? అధికారం సుబ్బారెడ్డి, ఒక సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి, ఒక పెద్దిరెడ్డి అధికారం ఉంటే ఒక మిథున్ రెడ్డి, వాళ్ళతోటే కదా నీ అధికారం. లేకపోతే
అధికారం ఉన్నంతసేపు వీళ్ళ చుట్టూనే కదా నీ అధికారం నేను చెప్పడం కాదు. అంటే అధికారం ఉంటే ఈవేళ వాళ్ళ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారం లేకపోతే ఈ రోజు ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి వీళ్ళ అనేటువంటి విషయం ఎలా నేను చెప్పను. అందరికీ తెలుసు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం టీటీడీ చైర్మన్ అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి చైర్మన్ ని ఆ రోజు మనందరికీ తెలుసు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చైర్మన్ అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి ఇచ్చింది తెలుగుదేశం చైర్మన్ ని. నువ్వు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు కృష్ణమూర్తి గారికి రెడ్డికి ఇచ్చావు, పప్పుల చలపతిరావు గారికి కానీ ఇచ్చింది తెలుగుదేశం ఉంటే ఏం చేస్తావు? నువ్వు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎవరికి ఇచ్చావు? మాట్లాడుతున్నావు కరుణాకర్ రెడ్డికి ఇచ్చావు, జ్ఞానంలో సుబ్బారెడ్డి ఎవ్వరం కూడా అధికారంలో ఉంటే ఏం చేస్తావు? అధికారం పోతే ఏం మాట్లాడుతున్నావో గుర్తు చేసుకుంటున్నానని చెప్పి మీ ద్వారా జ్ఞానంలో ఉంటూ మేము ఎవ్వరం కూడా లేము అనే విషయాన్ని చంద్రబాబు గొడ్డల పార్టీకి పవన్ కళ్యాణ్ గుర్తు చేసుకుంటున్నానంటే మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ ఈ రోజు వీళ్ళిద్దరు పదవులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు 5 సంవత్సరాల నీ నిరంకుశత్వ నియంతృత్వ పాలన నుంచి ఈ రాష్ట్రాన్ని స్వతంత్రం ఇవ్వాలని పదవులు పొందడానికి కాదు, 5 సంవత్సరాల నీ నిరంకుశత్వ నియంతృత్వ పాలన నుంచి ఈ రాష్ట్రాన్ని స్వేచ్ఛ స్వతంత్రం ఇవ్వాలని ఆలోచనతో 5 సంవత్సరాలు కక్షలు కేసులు బుల్డోజర్లు పాలన నుంచి బూతుల ఈ యొక్క పంచాంగం నుంచి మనం కలిగించాలని రాష్ట్ర ప్రజలకు 5 సంవత్సరాలు నీ బుల్డోజర్లు నీ బూతుల పంచాంగం నుంచి రాష్ట్ర ప్రజలకు ఆ రోజు కలిసి నాటి దగ్గర నుంచి వాయువులు ఇవ్వాలని ఇంకొక 15-20 సంవత్సరాల పాటు ఈ కూటమి ఇట్లానే కలిసి ఉంటుందని ఆ రోజు కలిసి నాటి దగ్గర చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ 15-20 సంవత్సరాల పాటు ఈ కూటమి ఇట్లానే కలిసి ఉంటుందని రామ లక్ష్మణులుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ గారు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గొడ్డల పార్టీకి మనుగడ లేదనేటువంటి వాస్తవాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ గారు కలిసి ఉన్నంత కాలం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గొడ్డల పార్టీకి మనుగడ లేదనేటువంటి వాస్తవాన్ని గ్రహించినటువంటి భాగంగానే రెడ్డి అటువంటి పులివెందుల సంస్కృతిని అమలు చేసుకుంటూనే పవన్ కళ్యాణ్ ఈవేళ పవన్ ని కాపుల్ని భాగంగానే ఈవేళ అటువంటి పులివెందుల సంస్కృతిని అమలు చేసుకుంటూ రాజకీయాలని ప్రజలందరూ పవన్ ని కాపుల్ని టార్గెట్ చేస్తూ గొడ్డల పార్టీ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈవేళ చంద్రబాబు రాజకీయాలను ప్రయత్నం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ రాష్ట్రంలో గమనించాలని చెప్పేసి కూడా కులాల మధ్య అడ్డుగోడలు ఉండకూడదని ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్న ప్రయత్నం మనం చూస్తున్నాం. గొడ్డల పార్టీ మాత్రం కులాల మధ్య అడ్డుగోడలు ఉండాలి, కులాల మధ్య అడ్డుగోడలు ఉండకూడదు, ఉంటేనే చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉంటుందనేటువంటి ఆలోచనతో మాత్రం కులాల మధ్య అడ్డుగోడలు ఉండాలి. ఈవేళ కులాల మధ్య అడ్డుగోడలు ఉంటేనే రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉంటుందనేటువంటి ఆలోచనతో చెప్పి దుర్మార్గంతో ఈవేళ గొడ్డల పార్టీ రాష్ట్రంలో చేస్తున్నటువంటి రాజకీయాల పట్ల ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పి ఏదైతే ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ఫ్యాక్షన్ సంస్కృతి ఏదైతే ఈ యొక్క పులివెందుల సంస్కృతిలో అదే చెప్పాము. ఏదైతే ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా చెప్పాలి ఒక ఫ్యాక్షన్ సంస్కృతి ఏదైతే ఇంకా బయటికి రాలేదు పులివెందుల జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎజెండా వీళ్ళందరూ కూడా చెప్పాలని వాళ్ళ జీవితాంతం కూడా అదే రకమైనటువంటి వాళ్ళు ఇంకా బయటికి రాలేరు. ఏదైతే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎజెండా అమలు చేసుకోవాల్సి ఇచ్చారు. 150 జీవితాంతం కూడా అదే 50% సీట్లు ఇచ్చారు. అధికారంలో 5 సంవత్సరాలు రోజు కరేపాకులు సీట్లు ఇచ్చారు, 50% వాడుకుని వదిలేసినటువంటి పరిస్థితి. అధికారంలో ఉన్నటువంటి 5 సంవత్సరాలు ఈ రోజు మేము అధికారం రోజు కరేపాకులు మాదిరిగా ఈవేళ మరి కాపులు వదిలేసిన పదవులు పరిస్థితి మీది. ఇది ఈ రోజు మేము అధికారులకు సంబంధించినటువంటి ఈవేళ మీకు ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రిగా కానీ పోలవరం ప్రాజెక్టు ఉంది. మరి అదేవిధంగా పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తవుతే మరి నిజంగా మీకు ఇరిగేషన్ శాఖ గోదావరి జిల్లాలో కాపులు పోలవరం ప్రాజెక్టు అటువంటి పోలవరం 5 సంవత్సరాలు నిర్వీర్యం చేసేసి నిజంగా అక్కడ మేలు జరిగి గోదావరి జిల్లాలో కాపులకే ఈ రకంగా అటువంటి పోలవరాన్ని కూడా నువ్వు 5 సంవత్సరాలు నిర్వీర్యం చేసేసి గ్రామాలకు చేసాం. మళ్ళీ ఈవేళ ప్రతి గ్రామంలో 20 మంది సాఫ్ట్వేర్ గ్రామాల్లో కూడా చాలా చోట్ల మేము గ్రామాల్లో వ్యవసాయం ఇబ్బందికరంగా ఉన్న ప్రతి గ్రామంలో అటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ని ఈవేళ మీరు వ్యవసాయం ఇబ్బందికరంగా ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ అటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ని ఈ రకంగా మీరు 2 ఏళ్ల కూటమి పాలనలో సాఫ్ట్వేర్ నేరుగానే ఉద్యోగోపాధి అవకాశాలు ఈ రకంగా పెంపొందించే 2 ఏళ్ల కూటమి పాలనలో యువత కూడా ఈ రోజు నేరుగానే కాకుండా ఇండైరెక్ట్ గా కూడా ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు
పెంపొందించేటువంటి విషయంలో కూడా ఈవేళ కాపు యువత కూడా ఈరోజు లబ్ధి చెందుతున్నటువంటి పరిస్థితి. క్యాబినెట్ ఉందా మళ్ళీ నేను మాట్లాడతారు మాకు క్యాబినెట్ క్యాబినెట్ ఉందా మళ్ళీ మన సాసి సతీష్ గారు కంటిన్యూ చేస్తారు. అదే ఎందుకంటే మళ్ళీ 10:30కి లైవ్. ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ. మొదటగా మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఆ సభ అది ఆత్మీయ సభగా పెట్టారు. మేమైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పేది మొదటగా అది మీకు చెప్పేది ఏంటంటే కాపు ఆత్మీయ సభ కాదు, అది రాజకీయ సభగా పెట్టారు. మేమైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పేదంటే అది మీరు చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చెప్పారు, రాజకీయ నిరుద్యోగ ఏం ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పారు. నాద సభ అని నేను చెప్పాను. ఇదే నాయకులు వైఎస్ఆర్సీపీ ఏం చెప్పారు బయటకు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఏమి మాట్లాడారు, ఏం ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పారు. అటువంటి వాళ్ళు ఇదే నాయకులు 2014-19 కాపు భవనాలకు గాను ప్రత్యేకంగా 27 కాపు భవనాలకి అటువంటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్రం 2014-19 నుంచి 80% భవనాలకు గాను 2027 కాపు భవనాలకి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్రం అంతటా కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రారంభించి 80% పనులు ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకురావాలన్నప్పుడు ఈ కాపు నాయకులు 20% పనులు ఈ రోజు వీళ్ళందరూ వచ్చి వైఎస్ఆర్సీపీ గవర్నమెంట్ ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళలేదు అన్నప్పుడు ఈ కాపు నాయకులు ఏం చేశారు, రాజకీయ ఈ రోజు వీళ్ళందరూ ఏదో లబ్ధి పొందాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తుంది తప్ప కాపులు పర్టికులర్గా ఏదో కాపుల మీద జరగట్లేదు చేసింది కాదు. ఏంటంటే వారు రాజకీయంగా ఏదో లబ్ధి పొందాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తుంది తప్ప ఇది పర్టికులర్గా ఏదో కాపుల మీద ప్రేమతో చేస్తుంది. వాళ్ళు వచ్చి బయటకు వచ్చి ఏం చెప్పగలిగారండి. ఇప్పుడు అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి కాకినాడ జిల్లా నడిబడ్డులో కాపులు ఎందుకు పనిచేయరు, వాళ్ళకి ఏం చెప్పగలిగారు బహిరంగ ప్రకటించారు. అదే జగన్మోహన్ ఎలక్షన్ ముందు కాకినాడ జిల్లా నడిబడ్డులో కాపులు ఎందుకు పనిచేయరు, ఏదో బహిరంగ ప్రకటించారు. రాజకీయం ఆ రోజు ఏం చేశారు, చనిపోతే రాజకీయం. ఈవేళ వాళ్ళు వచ్చి ఏదో జరుగుతుంది, ఏదో జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర ఒక టీం ఉంటుంది. వీళ్ళు ఏంటంటే ఎవరైనా ఇచ్చిన విషయాన్ని రాజకీయం, చనిపోతే రాజకీయం ఏంటి, కాప కమ్మ రెడ్డ జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర ఎవరన్నా ఇదే పద్ధతిలో మొన్న ఇవన్నీ కూడా చూసుకుని దాన్ని రాజకీయం చెప్పాలంటే ఇదే పద్ధతిలో త్రిమూర్తులు లాకప్ డెత్ అని చెప్పి ఇదని చెప్పి ఒక హడావిడి చేశారు. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు కులాల మధ్య ప్రశాంతంగా ఉన్న ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి త్రిమూర్తులు పెడితే ఈ త్రిమూర్తులు ఆ రోజు ఏం మాట్లాడలేదు. 160 లోపలిని అరెస్ట్ చేశారు. 2 కులాల మధ్య ప్రశాంతంగా ఉన్నారు కదా. జగన్మోహన్ రెడ్డి చిచ్చు పెడితే ఆ 160 మంది గురించి ఆ రోజు ఏం మాట్లాడలేదు. 160 మంది అరెస్ట్ చేశారు ఆ రోజున. అతను వైఎస్ఆర్సీపీలో ఉన్నారు కదా. ఆ 160 మంది గురించి ఏమన్నా పోరాడా? ఈవేళ కోనసీమలో అతను కాపు సభ పెట్టమనేది సిగ్గుచేటు. సార్ ఆయన కూడా చెప్పింది ఏంటంటే నేరస్తులకి, నేరం చేసిన వాళ్ళకి, మానభంగాలు చేసిన వాళ్ళకి, మర్డర్లు చేసిన వాళ్ళకి ఆయన కూడా వద్దని చెప్పింది ఏంటంటే రౌడీజం చేయొద్దని చెప్పారు. అంతే తప్ప ఆయన చెప్పిన వాళ్ళకి మానభంగాలు చేసి వేరే విధంగా మాట్లాడటం చేసిన వాళ్ళకి ఇది చేయడం అన్నది రౌడీజం చేయొద్దని చెప్పారు. విధానమే ఆయన చెప్పిన దాన్ని వీళ్ళు వక్రీకరించి వేరే విధంగా మాట్లాడటం, మేము ఆ కులం వాడు చచ్చిపోయాడు కాబట్టి ఇది చేయటం అన్నది టోటల్గా వాళ్ళ విధానమే రాంగ్. థ్యాంక్ యూ. வணக்கம். நாங்கள் திருப்பூரை சேர்ந்த டிஷர்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ். இது எங்களுடைய பியூர் காட்டன் போலோ பாக்கெட் டிஷர்ட்ஸ். இந்த டிஷர்ட்ஸ் பாக்கெட்டோடவும் கிடைக்கும், பாக்கெட் இல்லாமலேயும் கிடைக்கும். எங்ககிட்ட இந்த டிஷர்ட்ஸ் 35 கலர் கலெக்ஷன்ஸில் இருக்குது. இதோட விலை ரூபாய் 350 ஆரம்பிக்கும். சைஸ் வைஸ் ரேட்ஸ் மாறும். எங்ககிட்ட ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃப்ரீ டெலிவரி ஷிப்பிங் இருக்குது. நீங்கள் இந்த டிஷர்ட்ஸை கீழே இருக்கிற லிங்க் கிளிக் பண்ணி எங்கள் ஆன்லைன் வெப்சைட்டில் வாங்கிக்கலாம். நாங்கள் மேலும் ட்ராக் பேண்ட்ஸ், ஷார்ட்ஸ், டிஷர்ட்ஸ் ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸ், பாக்கெட் ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸ், பாக்கெட் டிஷர்ட்ஸ், சைனீஸ் காலர் டிஷர்ட்ஸ்னு நிறைய வெரைட்டிஸ் செஞ்சு தைச்சு விற்கிறோம். எங்கள் ஃபேப்ரிக்ஸ் எல்லாமே பியூர் காட்டன், ஹை குவாலிட்டி ஃபேப்ரிக்ஸ், கலர் வாஷ் கேரண்டியோடு தான் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். நீங்கள் எங்கள் வெப்சைட்டை கீழே இருக்கிற லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஆன்லைனில் போய் வாங்கிக்கலாம். இது ஃப்ரீ டெலிவரியோடவும் கொடுக்குறோம்.
நன்றி, வணக்கம். I think in these 12 years, if you see pretty much every domain has in some form or the other has been actually changed. Prime Minister Modi is very much a person of these times. India actually threw up a leader like him who was in tune with its aspirations and with its expectations. The spirit of India, the confidence, the sort of can-do spirit, when you have a Gaganyaan. Overall, as you can see, it's a much more, in a way, fired-up country. Pride in our civilization and heritage and tradition, who we are, who we really are. And, that's particularly important at this time because we are going up in the world. National security is not just about protecting the borders or doing internal security. Today, economic security, energy security, fertilizer security, health security, cyber security, I can just make a long list. Okay. Diplomacy is not an impatient business. It's not a knee-jerk response to what happens. There is a certain brand India, and that brand India, at least in the last decade, to a great deal has been shaped by brand Modi as well. Namaskar and welcome to Indian Diplomacy, show on India's national broadcaster Doordarshan about Indian foreign policy, India's international relations and how India is making the world a better place. Viewers, this is a special episode under the series of Bharat Reloaded, a commemoration being done by Doordarshan on completion of 12 years of Prime Minister Narendra Modi's momentous rule. Since 2014, we have seen incredible changes in this country and its role in the world. The promises that were made have been kept, and we are now chasing new dreams and goals and ambitions. So that is the story of Bharat Reloaded. And this particular episode is focused on India's journey in the world, our foreign policy, the major accomplishments of the last 12 years, and where we are headed in a rather turbulent and choppy world. It's a great honor for us at the National Broadcaster to be hosting none other than India's External Affairs Minister Dr. Subramaniam Jaishankar for this discussion. Dr. Jaishankar is a very well-known personality, but I will still do the honors a little bit by mentioning the fact that he has seen and steered India's foreign policy for a long time. He was a Foreign Secretary of India, which is the highest position in the Indian Foreign Service system. He was our ambassador to United States and China. And after retirement from the diplomatic service, he has been External Affairs Minister since 2019. So it's a great privilege, sir, as always, to host you on the National Broadcaster. Thank you. It's a real pleasure to be here, Sriram, with you. Dr. Jaishankar, when we look back at these 12 years, I mean, the question naturally, starts forming in the mind as to what is the impact of leadership, because the Prime Minister has had this enormous influence on so many matters. But if you look at India as a nation, as a society, as a people, and of course as a state, which you are part of, the real query for the viewers will be, what is the Modi effect on all these big phenomena that we need to look at in retrospect, because 12 years? Well, that's actually a very big question. It's a very big question because I think in these 12 years, if you see pretty much every domain has in some form or the other has been actually changed, in many cases undergone a very major transformation. Now, there are two ways of looking at it. One, I think Prime Minister Modi is very much a person of these times. That India actually threw up a leader like him who was in tune with its aspirations and with its expectations, with the thinking of the people, with the popular sentiment. But there's the other way, which is that he also has shaped it, he has steered it, he has led it. And I obviously am
concentrated, focused on the foreign policy aspect of it. But there are other aspects. I mean, if you look, for example, at the digitalization of India, I mean, for most people in the world, I can tell you that is probably what fascinates them the most. How digital today we have become, how much we have embraced this technology, where even many more developed countries have been much more conservative in this regard. The other, in a way, is the spirit of India. You know, the confidence, the sort of can-do spirit. You know, when you go to you have a Gaganyaan. You know, I mean, it can be reflected in achievements of various kinds. But overall, as you can see, it's a much more in a way fired up country. And the third, I would say, is really that pride in our civilization and heritage and tradition, who we are, who we really are. And you know, that's particularly important at this time because it's a moment when we are going up in the world hierarchy, and it's very important for a country going up that you should have a good sense of yourself. And I think that has really changed in this last decade. So when I therefore in a way respond to your question, to me there are actually achievements and practices and attitudes which have changed. There is a overall energy and enthusiasm and spirit in the country which has changed, and there is our own identity and our sense of self which has changed. I think Prime Minister Modi, more than anybody else, captures it. He leads it. In many ways, he is also shaped by it. That's a powerful combination. Viewers, Dr. Jaishankar is talking about India has become Bharat. Do read his two books in succession, India Way and then Why Bharat Matters. This is especially true with regard to the point about India's identity and how it's necessary for its rise. Sir, coming to foreign policy, 12 years, 10th of June, Prime Minister is going to complete 4,399 consecutive days as elected Prime Minister, overtaking Pandit Jawaharlal Nehru, who had done 4,398 days. So obviously this is an era, sir. I mean, there's just no two opinions about this. Is a Narendra Modi era. So when you have served under multiple prime ministers in your long career, so there is, most of us who study foreign policy say there was a Nehruvian era and there was an Indira Gandhi era, and now there is a Narendra Modi era. So if you were to take a big picture view to start with, what is different about this era in terms of our approach, our way of looking at the world and the way we have acted in the world? Well, I think first of all our interests are much bigger and much more spread out than the earlier eras. So when your interests are much deeper, then naturally our engagement, our behavior, our attitude reflects that. I'll give you an example. Let's take what is currently happening in the Gulf. Okay, so you have essentially four parties. I'm simplifying it a bit. So there is the US, there is Iran, there is Israel, and there is, for the sake of the argument, putting the Gulf together as a single party, though they are different. Now just look at it from our point of view today, as opposed to how we may have approached it hypothetically before. Okay. Today we have very, very deep interest with all these four parties, and I will actually start from where we have the deepest interest, which is the Gulf. When you have 10 million of our citizens living there, when it is so close to you, so connected to you, when it is your primary source of energy, when it is one of your key trade partners, then obviously your stakes are tremendous. So when we approach a complex situation like the conflict which happened after 28th of February, this is not a kind of a diplomatic conference to where you come there and you take positions by splitting the difference or say, well, the way to reconcile it is this. You have actually
sharp, practical, deep stakes with each of these Gulf countries. At the same time, you also have a relationship with Iran. That Iran was a significant energy partner till their sanctions prevented them from entering, remaining in the market in an effective way. It is a country where we have a significant intersection of interests, which we have demonstrated elsewhere. So you also want to safeguard that. And then there is the United States. I don't have to tell you, what is the importance of that relationship. And then there is Israel, which has actually been a very strong security partner, technology partner in very critical areas, which has stood by us at very important times. So what happens today is, when people compare today's era, 2026, with the 1950s or 60s, I think they are basically missing the point. In the 50s and 60s, you didn't have this kind of major stakes in each of these accounts. So I have to today, deal with this issue. I, as India, as Bharat, keeping in mind each one of these relationships. Obviously, there's a prioritization because the 4 accounts are not necessarily equal. So what has happened is, now I can give you a very similar analogy for Ukraine. You have Russia, time-tested partner, etc. But we also had a relationship with Ukraine. And then there is Europe, which is heavily invested in Ukraine. And then there is the United States, which at one point was pretty much identical with Europe, but that is no longer so. So when you have these situations where you have multiple parties, or even if there are 2 parties, but you have stakes in both, or stakes in 3 or 4 or whatever it is, how to navigate this, how to get the best for yourself and for the world in this, that's a very different situation. Now there will be countries where the stakes are less. There will be countries, for example, for whom whether Straits of Hormuz is open or not doesn't matter, or whether somebody charges for it or not is irrelevant. There will be countries who may be agnostic about nuclear proliferation. There would be countries who may not, with these 4 parties, have relationship with all of them. May have, in fact, we are one of the few, by the way, who have good relations with all 4. All 4 are strategic partners. So I would say today the difference is that the times have changed, India's interests have changed, so India's approach has changed. Second, India's capabilities have changed. So in many ways the world looks to us for many things. If there's a natural disaster in this whole region, people look to India as a first responder. If there's even a big economic crisis of the kind which happened in Sri Lanka, a neighbor says, look, I'm in very deep economic distress, IMF is not responding fast enough, so you are my neighbor, stand by me. So I would say I would say in terms of capability, a very good example was COVID, where large parts of the global south basically told us, saying, look, left to the way things are, we will never get our vaccines, or we'll get it so late that it will be disastrous. So, please, you are a big vaccine producer, please step forward. So I would say, our interests have changed, our capabilities have changed, and in many ways, because going back to your first question, about leadership, I think our clarity has changed. That today we look at the world, we have a very clear sense, neighbors are our first priority. That's why we have neighborhood first. Then we go beyond the neighborhood into the maritime domain. So we have Sagar, Mahasagar policy. So we have prioritized many of these accounts, Mauritius, Seychelles, Sri Lanka, Maldives, which were not there before. If you look at then beyond the extended neighborhood, the Gulf, ASEAN, Central Asia, and we have at the highest level actually
engaged all the major players, trying to get an optimum positioning and making sure that Bharat's interests are always, that is the lens through which we approach. We believe that the good of the world and the good of India are not contradictory. I don't have to be selfish. I know how to reconcile it. So I would say that's the real change of era, which is I'm going in there now with capabilities. I'm going in there with interest. That wasn't the case before. And clearer sense of core national interest. Absolutely. Sir, you already mentioned the disruptions in the due to the Iran war, and last year PM's third term actually has been very challenging on that account because of all the escalating armed conflicts and the disruptions to supply chains, threats to our energy security, especially food, fertilizer, our farmers' interests, all those were at stake. Now, how has Modi government approached these very, very turbulent times, and what has essentially, you already mentioned the sense of national interest, but it will be helpful for our viewers if you talk a little bit about our tactics and strategies in handling this crisis, because of course you said we have friendships with all major players and we have delicately done the balancing act, but beyond that, how have we ensured the tankers have come through the choke points? How have we ensured the the fuel at the pump remains at reasonably priced, and how have we done this kind of a Goldilocks approach where we have managed to not antagonize any side? I mean, this I think is more than a tightrope. I think many people see it as a miracle. So how did we do this, sir, and what is the core approach or method we used? Look, before we get there, I want to make a relevant point, but a slightly different point. If I had told someone 15 years ago that my diplomacy at some point would be focused on ensuring fertilizers, they'd be wondering, what am I talking about? Or if I told them, I'll have to do everything I can, strain every muscle, put in every effort to look after my pharmaceutical industry. Okay, I think a generation ago, people wouldn't have understood it. And what has changed, before I come to your point, how do you navigate these choppy waters? It's actually what has changed in India, what has changed in the government, what has changed in the society, which is when we think of our national security. National security is not just about protecting the borders or doing internal security. Today, economic security, energy security, fertilizer security, health security, cyber security, I can just make a long list. Okay, and what has happened is, because you have a strong Prime Minister, a very integrated way of the manner in which the government works, which is really, in a sense, it's sort of everybody, whole of nation, whole of government. government. So kind of whole of the government, whole of the nation as well. So what happens is, you don't say, well, that is some other department's problem. Okay, if we have, after 28th of February, for example, if there is a big concern about cooking gas, if there is a big concern about fuel, which there was, every part of the government which is relevant to the problem immediately is pulled in. Okay, so what has happened in many ways is, our way of working, the tasks we set for ourselves. I mean, right now, for example, last 3 months, the amount of time we have spent engaging countries who are oil providers, gas providers, within that LNG, LPG, fertilizer manufacturers, traders, because this is a national priority. So the foreign policy has been continuously, in a sense, brought or is in sync
with what are actually the prime national goals of the moment. And when I go around the world, when I meet many of my counterparts, when I often read about other countries, I must say, I mean, when I see the kind of problems that many countries are going through in terms of their energy access, and I mean, leave alone cost, okay? I mean, almost everywhere in the world, energy costs have just zoomed up, you know, gone sky high. Even access, even availability. When you look at countries who are struggling, especially fertilizer is a very big worry severe for a lot, shortages, for a lot of countries. In fact, again, my mind goes back to COVID. That, you know, one part of it was, you know, to make the vaccines, but you got to understand there was a back end. The back end where actually there had to be a flow of ingredients which were coming from about 25, maybe about 40 countries, which were necessary for the vaccines to be made in India, because not everything was made out here. So how do you keep the supply chain going? So today, you know, as we look at a lot of these issues, I think a big challenge for diplomacy, to which I believe we have responded well in the last 12 years, is how do you raise your game, how do you have the relationships, because you can't at the moment of crisis go to a government or a you know, a decision maker you never met before and say, you know, guess what, establish the relationship right away. So this is something which has to pre-exist. Okay, so how do you have the relationships in place? How do you have the interests in place? How do you, you know, often, I mean, there already is a pre-existing chain which is working. I think these are really issues that we need to look at, and in fact, even in this period, you know, the number of countries from where we are sourcing energy, where we are sourcing fertilizers, has increased. Last we heard was 41 or more countries. Correct. And this is testimony today to, in a way, to how deeply foreign policy and diplomacy have got integrated with other priorities of the government centering around, I would say, our societal security, our national development, our growth. It's not just in the time of challenges. I mean, even in non-stressful times. I mean, often if you look today at the tasking that we do, it's also in a you know, diplomacy is tasked with, let us say, spotting opportunities, looking at things to do. So maintaining this balance, you know, I mean, I still think I would prefer to use the word tightrope, that walking the tightrope, managing people, and the Gulf is a good example. You know, in the Gulf, trying to get our ships, the tankers, out of the Gulf, getting our people, many of them who were stuck in Iran, but also in the Gulf. So how do we manage 4 very complex accounts, each one, you know, when obviously they are at a very adversarial situation vis-a-vis with each other. These are really today the new realities, the realities for which Indian diplomacy has had to get ready. And I think, again, I come back to it, a lot of this happens because you get the leadership, you get, because remember, in these sort of situations, often you got to take a call on the, I mean, you know, you can't deliberate 1 minute అయిపోయింది ఇంకా 2 minutes మాత్రమే మిగిలింది. Okay, so let me just taste this. You need Now let me taste this. భాగ్యశ్రీ బోర్సే చేసినటువంటి ఆమ్లెట్. There is a certain brand India. And that brand India, at least in the last decade, a great deal has been shaped by brand Modi as well. You know, that the respect for the Prime Minister has also shaped attitude towards us. Very, very hearty welcome to both of
we try to do something that is Lenin. that is assets that we have. Right. Yeah, Yours, అంటే మీ character diplomacy Lenin కాదు కదా. is like gardening. It's a patient రండి, రండి, come, act come, that you have to keep come. on watering and ultimately Welcome yield to fruit and what, my chat show. external Thank business you. It's not is a chat saying show, that it's a chart because show. we've done the spade work for Yeah, so నేను long, కావాలనే ఇది we పెట్టాను. have been And able మొత్తం to మీకు కదా survive the storms. Serious. Dr. Jaishankar, Okay, మీరు moving to the కూడా. big powers Thank you now, for having us. everybody This says is this is the beautiful era of home. the I firstly want very, to say very this is the intense first thing we are doing geopolitical in rivalries promotion. and frictions. So, But Marco, there are also major stressful changes in time their lo, approaches this is we like have my seen stress the last buster. couple of So years. I'm really especially. happy to be here. So I'm smiling like this if you after a look long at time. China and the I'm US, so I mean, happy. Yeah. Come and on, let's India, play the Bharat sport. as a kind of part of The like a sport is triangle. called Jenga. There have been some recalibrations. నాకు తెలుసు. Most ఇప్పుడు of us తెలుసుకుంటాను have నేను. a sense I'm not that the same person, relatively Bridget. speaking, Honestly. our ties అవును, with China స్పోర్ట్స్ have ఆట మొదలు improved పెడితే over మీలో the ఇంకొక last యాంగిల్ year. వస్తుందంట కదా. And relatively speaking, our ties have Yeah. worsened with the US over ఏమని? the last 1 year. I am out to kill you when I play. Are we optimally? Okay. You already spoke about I'm optimal not ready positioning, to but be when it killed. comes to the big players, would you say I will we've also. just got it right, or is So the let's country start. still ఇప్పుడు work in ఫస్ట్ ఎవరు progress? ఆడాలి? Ladies first. The Okay, ladies first. world is obviously changing. Oh, girl, ladies అవుతారా? It Okay. has always been so. What is different is that the pace of change is Well done. quickening. Yes, Well Good first I would say Hello, a big ఇంతేనా? part of ఇలాగేనా? diplomacy Correct ఏనా? today is Okay, done. how We do only you know. have Yeah. an optimal positioning in Timer the, కూడా పెడదాం. అవును, ఇంతసేపు ఆడకూడదు. major 5 seconds. among Otherwise, among కాకరకాయ major జ్యూస్ తాగండి. 5 seconds get ఆడదాం. and which is clearly, you know, a very complex. సో ద ఛాలెంజ్ ఇస్ ఎవరైతే ఇట్లా easy మూవ్ thing to do. చేస్తారో నెక్స్ట్ వాళ్ళకి Now, పడిపోయేలాగా again, చేస్తారు అన్నమాట. as I said, అంటే even in వాళ్ళు a ఓడిపోవాలి. regional situation, all అదేదే దానికోసం. relationships are నేను not the same. నేను You know, నేను it's ఉన్నాను not a ఇక్కడ. question Okay. of, oh, I will take a position somewhere in the middle between the two, because between the two, your level of your quality of a relationship may be very different. You know, one may be closer to you, one you may have more problems with bilaterally, అంటే one you may భాగ్యశ్రీ ఇప్పుడు ఏదైనా not. And sometimes పడిపోతుందేమో it's అని నా not two, feeling. it is 3 or 4 or 5. అవునా? Hey, don't do So, that. Okay, that is the rule. You can't do that. this search They for can't make sounds. best position Make sounds? is always work in progress, because the Oh world my is changing. God. They are ఇది changing. కొంచెం You are కష్టమే. మీ So, ఇద్దరికి పెట్స్ there's అంటే కూడా never బాగా a- ఇష్టం కదా? I can never say, oh, we I've have seen arrived. lot or of this videos. This is the perfect. అమ్మ బాబు. First of But all, I think game completely in wrong the last order. decade, we have supposed to put it done, back up. We have striven yeah. very hard to get to what can beginner's be the best mistakes. possible Yeah. positioning. Now, So, in ఇప్పుడు this, ఇప్పుడు Okay, relationships have been more stable. Nimmala గారు. You made it. You raised in particular two relationships, one US and China, but I think if one has to have really a considered answer, you have to also take into account Russia, Europe, to some extent Japan. Other power centers, Yeah, other powers, because it's not just these two. I think in the you have to look at maybe 5, 6, 7 powers right at the top. in Lenin. In the case of the Lenin, United Lenin States, I mean, clearly after Yeah, అంటే మీ President character Trump Lenin was కాదు elected, కదా. especially in this రండి రండి కమ్ 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 the US వెల్కమ్ టు changed its terms of engagement with the world in a variety of ways. We are not affected by many of them directly, because we are not a member of NATO, of a military alliance with the United States. So countries, you know, in Europe or some other allies probably feel the change much more than we do. But there would be aspects where everybody is affected. You know, everybody was affected, for example, by tariffs, by market access issues into the United States. Everybody is affected by certain positions and postures which the United States takes in its approach, you know, maybe to multilateral organizations, maybe to regional issues. So, and the United States today very openly says that, look, we follow an America first policy. Now, I think from our side, quite independently of what the US does, I think we should always be clear that we follow an India first policy. You know, to me, the test of any decision would be eventually what should be our national interest. You know, what do we stand to gain? We can do the world good, but even while doing the world good, there must be something we stand for. Nimmala గారు. It cannot be, you know, it cannot be totally altruistic.
Now, and you must not get confused here by misplaced ideological factors, and I will give you an example. In the 1950s, Indian diplomacy spent a lot of its political capital advocating China's entry in the United Nations. Oh my God, I In didn't the know that. process, we I'm actually out to kill you when I'm alienated some Kill him countries, back. especially the United States. Now, the point I put to you is, I am still baffled why we made that a cause on which we spent political capital, when actually our national interest, there was no gain to the people of India. They were not advocating for us to get any seat. So, 1 minute అయిపోయింది, ఇంకా 2 minutes మాత్రమే మిగిలింది. Okay, so let me just taste this. When we get into, is there clarity today? Now let me versus taste how was this. it before? I think today the leadership has clarity. I think the country has clarity. We have much sharper defined sense of national interest. Again, I put it to you, we are not saying it's about me and me only. We think doing what is best for India, Bharat, and what is doing good for the world are eminently reconcilable. But you need to have that clarity. We should not be clouded by some ideological consideration, as we were in the 1950s. Where China is concerned, yes, we went through a difficult period, starting with 2020, when peace and tranquility in the border areas was disturbed. But in the last year, I think things have settled down. Things have settled down politically between us to a considerable degree. భాగ్యశ్రీ బోర్డ్ I wouldn't say it has gone back to where it was. Comparatively, I would say the Russia relationship has remained steady. Even as Russia's relationship with other countries have undergone a big change. I would say Japan is an example again of a very steady relationship. With Europe, it has actually gone up a lot this year. I mean, if you ask me what has been this year the most notable in all our diplomatic accounts, where has been the biggest improvement, I would say without question it's in Europe. That the FTA, the strategic relationship, partnership that we have, these have really created today a new much closer template for cooperation. At the same time, we look at the neighborhood. That too is changing. They have their own politics. Sometimes it goes up, sometimes it goes down. Usually people talk more about it when things are problematic. When situations improve, that doesn't always make the news. But I would say, diplomacy is about anticipating it, planning for it to the best you can, reacting to it the best you can. And I do believe that in the last decade we have done a reasonable job at the minimum in that regard. Sir, you already mentioned other partnerships. Now, the Prime Minister of Canada, Mark Carney, gave a speech at the World Economic Forum, and that was very, very widely commented upon, where he talked about rules-based order collapsing, liberal international order is over, and so he said the middle powers, if we don't come and act together, we are not going to be at the table, but we will be on the menu, and that was a very catchy way of putting it. So what he was essentially saying is these second tier nations, middle powers, people talk about emerging powers. India, my own view is a rising power, it's above a middle power, but still the idea is that these groups, these countries must go together in these times when the big shots are behaving erratically or against the rules. How much of it are you seeing it in practice in our foreign policy? Well, there was a particular context to what Prime Minister Carney was saying, and he was primarily addressing Europe and American allies. So when he was talking about the rules-based order ending, about the lack of reliability, etc., it was their predicament that he was articulating. నేను ఇప్పుడు ఆడుతూ కొన్ని పేర్లు చెప్తూ ఉంటాను. ఈ పేర్లు వినగానే ఒక వన్ వర్డ్ డిస్క్రైబ్ దెం. ఓకే, and there's a reason. వాళ్ళు మీ రిలేటివ్స్ అయినా నేను వాళ్ళ పేర్లు చెప్తాను. నాగార్జున గారు. One word to describe. King అనేవాడు ఒక్కడే ఉంటాడు. ఓకే,
this has been a subject of discussion even among foreign ministers. And one of them actually commented with respect to India, saying you're not a middle power, you are a power in the middle. అయ్యో చెప్పేశారు. Into the positioning. ఓకే So Chaitu, the Naga point Chaitanya. is, I think middle powers, One word. look, there are a category of powers who will remain Motorhead? pretty much in that bandwidth because that is their cars and bikes, capability. motorhead and Structurally, And they won't fall Shobita. below this, they won't rise above that. I don't think we are in Passionate. that category. We are Oh, it's my a turn? ఇప్పుడు వరకు nation which పాడలేదంటే is గొప్ప విషయమే. destined to go Risky అయింది. much higher అయింది. in the international Damale. arena. So Yes. It I will would fall. It is going say to yes, fall. it's Come a on, ready, convenient one, term, but I would not I would use it with a certain degree of Six, caution here. 5, There will be some, 3, some 2, 1. I would say We affinity have of to give some interest, time కదా some timer. coming together నా దగ్గర between many such countries, Okay. because remember many Okay. of these countries, particularly the Western countries, Bhagyashree, they have I'm going to tell you some names. వాళ్ళ entirely గురించి put one their word, okay? security Your co-stars, sort of వాళ్ళంతా. calculations Ravi in the Teja American garu. basket. And today they are revisiting that. Okay. So they are Vijay today Deverakonda much garu. more open. A lot of things that we used to say, Dulquer. I think today make much greater sense to them. Multi-alignment. He is now universally Dilip accepted. చక్రవర్తి అంటే నటన What చక్రవర్తి. has happened is, I mean, strategic autonomy. అయ్యో ఓకే వస్తున్నాను ఒక నిమిషం. When now Okay. a country like India, look, Rana garu. we never, we've always plugged and independent. We've always said, okay, we will have relationships where it suits our national Cool interests. and dynamic. But at Okay. the end of the day, that decision-making power Ram, fundamentally remains with us. We have not pledged ourselves in a way Akhil. to another collection of countries when it comes to our core decision-making. So I think అమ్మ బాబోయ్. ఇష్టం కదా. I would say Akhil is lot leader. of what we take Lead. for given and But granted super. in this country శివకార్తికేయన్. today is being rediscovered by the rest of the world. That many countries that way are looking at us Play, that's and what, saying, that's the okay, have that to is answer how while playing. India శివకార్తికేయన్. does it. So శివకార్తికేయన్. if I were to శివకార్తికేయన్ ఒకటోసారి. recap the experiences of the last 2 months, శివకార్తికేయన్. I think Sorry. two impressions are strong in my mind from my own colleagues, from foreign ministers of different countries. Word is One, not coming only. that in very complex situations, you are able to handle all the parties and Dynamic? and take I care of already it. used that word. All-rounder. Okay, and the Gulf, Ukraine are the two All-rounders. notable Okay. examples. ఇప్పుడు అయిపోయింది అక్కడ అయిపోయింది. The other is బాబోయ్ you అబ్బాయి have అవుతాయి the లేడు అసలు. ability Easiest. to stand up for your interests, that to articulate it, to protect it, to pursue. 5, 4, This is oh, okay, okay. the impression of 4, India, 4, the impression of Modi's One India in the ఏంటి? world. See, And when it's my turn, you guys I are serious. watch obviously ఇన్ని the గంటలు debate ఆడితే which answering. Army has initiated with a But great a deal of lot of interest. work to do. ఏం మాట్లాడుతున్నారు? I see opportunities for us to forge more relationship, including, by the way, with Canada. అసలు ఈ రూలే లేదు So, మీ ఇద్దరికి so, టైం లేదు Canada itself is today looking. We killed it. We killed it. You can see the change, the change killed in the it. relationship after Prime Minister Gandhi took అమ్మా over. ఓడిపోయేలాగా లేడు ఈ అబ్బాయి. To me, yes, more సరే, possibilities, నేను more ఇప్పుడు opportunities. మన తెలుగు And I'm సినిమాకి glad, by the సంబంధించో way, వరల్డ్ many of you సినిమాకి are thinking సంబంధించో along lines which నేను I've కొన్ని long చెప్తూ ఉంటే ఏ యాక్టరో యాక్ట్రెసో డైరెక్టరో ఎవరు Dr. గుర్తొస్తారో Jaishankar, చెప్పాలి. you already mentioned a First neighborhood. for you. Let's come there Mass now entry. and dwell a Mass little bit entry. upon I have to tell any Any actor's name. extreme disturbed condition we have seen since, especially since 2020 or so, but even more so last couple of years. Third term. She's like, oh. There have been so many regime collapses and changes, and We found this and new trick with political Akhil. forces and players have come to the fore. Mass entry, And so మంచి పేరు చెప్పారు. the one side Okay, of the argument you. is that India Dance. has done the right thing, Best exercised dancer. strategic restraint, Ram and Charan. has not You like Ram Charan interfered a lot, in kada? whatever is happening and అంటే let ఏదో the ఒక స్టేజ్ things లో play చిరంజీవి out గారు and సురేఖ గారు మేము settle. అఖిల్ని పెంచుకుంటామని చెప్పారంట. Especially నిజమేనా? Bangladesh, for example, that's the argument. On the other hand, there are some who are saying Okay. we should have
you Best know, dancer is been an much opinion. I love more his style. Okay. interventionist and should have done more to secure our interests What is this? when అదేంటి? our What friends is this? in South Asia were going Madam. against our Madam. interests. Too much cheating How చేస్తున్నారు. would you put నేను క్లాస్ our పెట్టాను ఇప్పుడు. internal debate and how See, have ఇప్పుడు we మేము come కొంచెం out time with ఇచ్చాం, మీరు an consider approach చేయాలి, to please. neighborhood? Okay. Because it's We your have house. neighborhood Yeah, first, yeah. but ఇప్పుడు- what if ఇప్పుడు the who neighborhood has to play? itself is in Correct, flames correct. and He has to play, okay. should we go Best with a comedy firefighting timing. hose Anand in ki hand, rules tayar or hai should we isko. simply say Best it's their comedy matter timing and should they have. You separate guys and are India will playing be to there to make help me with their lose. long-term That's how development. I I'm mean, feeling right. could you just play out That this is the point. argument and how Usually we all my have friends also approached lose. neighborhoods, మీరు చూసిన especially scenes when they are సినిమాల్లో undergoing so much ఆడుకో, turmoil. ఆడుకో. Best మళ్ళీ మీరు టైగర్ అంటారు. చెప్పండి చెప్పండి. best emotional scene. Our neighborhood, each there one is of one our scene neighborhood in, countries Pushpa. also has their own politics. Okay. Which I love. Okay. ఏ scene? It cannot be a foreign policy Two goal scenes. that your One neighbor's politics is I'll go with the constantly climax and scene. continuously and perpetually aligned with yours. his They there's a will scene have with their his ups mother. and downs. అవును అవును. That's one of my favorite. Okay. I'm It going is, recent. definitely ఎప్పటి నుంచో strategic కాకుండా sense. To plan for the possibility that there would be gaps, I'm there going would recent. be lack of ఎప్పటి నుంచో కాకుండా alignment or convergence, call it whatever. So what is neighborhood first about? Neighborhood I have- first is to invest resources and energy one second ఈ in, రికార్డ్ అయింది in కదా our neighboring relationships, so that మేడం even when they have their ups కాదబ్బా and నాకు అర్థం downs in కావట్లేదు their 1 minute serious గా That I can't tell you argument- how much I played this game. that look, India is important, that relationship is important, we need Okay, to okay. keep that I in can't mind. tell you how much That I'm not. argument అయిపోయింది. is strong enough ఈ to always ప్రమోషన్ బ్లాక్ బస్టర్ be థ్యాంక్ యూ significant. సుమ గారు ideally వామ్మో determining. అట్లా ఆపారు నాకు తెలియదు. Now, నాకు చెప్పు నేను ఆపుతాను నెక్స్ట్ టైం it looks very obvious when I say it. మా ఆయన But look at ఒక్కోసారి the record. రాత్రి That 9 wasn't- తర్వాత బయటకు వెళ్తానంటే ఎలా ఆపుతానో అలా if you look through, you know, It's called the as a 70s housewife and 80s and 90s, I mean, I can't believe she saved in it. many Still in cases, shock. I mean, many people who today are giving advice about how Now to timer. manage the You're working on neighborhood. a timer. Remember, it Look started at the with record of the past in many cases which are ఒలింపిక్స్ లో జింగా associated with ఉంటుందా? that. ప్లీజ్ నన్ను తీసుకెళ్ళండి. you టేక్ మీ had- టేక్ మీ I mean, టేక్ మీ. you నేను spoke ఎందుకు about తీయలేదు Bangladesh. అసలు? ఎందుకు I mean, bear in కష్టపడాలి? mind that Bangladesh actually at one Obviously, point of time I'm very good. was You are- harboring అఖిల్ అవుట్ అయిపోతాడు ఇప్పుడు. ఇంతే separatists ఇంకా and, లాస్ట్ ఇది. you know, బెస్ట్ విలన్. Anybody. You can't do that. terrorists అసలు. of various kinds and was in a sense contributing to the Now instability of the start the entire timer. Northeast. For her. Now, Hey. the fact See, is if No, no, one no. second, That's what one second. I didn't put this. And that She put got this. so if you I put guys this put with it like one this, partly second. by But I put simple, I put it creating like the can't put like that. inducements Then you to can't have put a it. good Okay. relationship. No, you have to try to. నా దగ్గర రూల్స్ అన్ని మారుతున్నాయి బాబు ఇదంతా చీటింగ్ ఇది జడ్జ్ కావాలి ఇక్కడ Today Sri Lanka, ఓకే ఏం కావాలి where మీకు? Judge India కావాలి has an నాకు first. acceptance with every Judge community. లేరు. రెఫరీ గానీ అంపైర్ గానీ చాలా కేసులు You know, నడుస్తున్నాయి. compare it to the IPK affair. Joker. జోకర్ ఇస్ యువర్ విలన్. Even, I mean, look at Nepal. That యూ కుడ్ హావ్ సేవ్డ్ you, ఇట్ నీకు ఆ సూపర్ instead పవర్ of ఉంది having I a just thought sentiment it's too which, long అయిపోయింది game. somewhere I think Bharti sort of అందుకని. had a But vested for interest the in save, positing India he gave as me a, the as a 100%. adversary or match. as a మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ Woman of the match. ఉమెన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ వాట్ ఎవర్ యు కాల్ ఇట్ Yes. today you అదైతే ఎప్పుడు actually చూడలేదు. have అసలు అఖిల్ had a లాంటి ఒక visit, స్పోర్ట్స్ పర్సన్ నుంచి మనకి ఇది recently రావడం by అంటే TRSP ఇచ్చారు. ఆ chairman, save కోసం ఇచ్చారు. Ravi Lamichan, ఒక షాట్ and ఉంది కదా you saw, దాన్ని రీప్లే లో how that went. 14 సార్లు వేస్తాను నేను. You know, my point to you is there will be ups and downs. జింగా 100 సార్లు ఆడిన వాడు కూడా ఎవడు ఆపకుండా That is in the అలాగా. nature of politics. ఇప్పుడు గేమ్ ఏంటంటే టైమర్ స్టార్ట్ Your అయిపోతుంది. diplomacy is not about ఎవ్రీబడి అంటే freezing ఇలా advantageous తిరుగుతుంటుంది అన్నమాట. situations and saying స్పోర్ట్స్ పేర్లు that will చెప్తూ stay there వెళ్ళాలి. forever. స్పోర్ట్స్ పేరు Any sport, Diplomacy any is sport. about Okay. planning for ఎవరైతే those ups and ఆపుతారో downs 5 and seconds putting in లోపల they have place to drink. స్పోర్ట్స్ structures పేర్లు and అంటే క్రికెట్ relationships. బాస్కెట్బాల్ క్రికెట్ అలాగా బాస్కెట్బాల్ Now, how కబడ్డీ does that ఏం work in ఇష్టం real ఇంకేమైనా సరే Got it. It works ఎనీథింగ్ in real ఇండియన్ life. క్రికెట్ ఇండియన్ Because గేమ్స్ finally, అర్థమైంది. నేషనల్ I mean, గేమ్స్ just look ఇంటర్నేషనల్ at the గేమ్స్ last ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. అర్థమైంది. ఓకే బికాజ్ Our బోత్ ఆఫ్ యు ఆర్ neighbors స్పోర్ట్స్ పీపుల్ turn to us saying, And I just please became assure one. us you will keep the energy, the electricity So supply ready? going. Now, if you Are we didn't ready? even have an So we start with electricity you. supply, what Cricket. assurance are you going to Football. బాస్కెట్బాల్ చెస్ Okay. Your neighbors are Hopscotch. assured that you're Javelin keeping throw. Badminton. not only 100 power meter. going through the Volleyball. bridge, but Tennis. also diesel table and tennis. petrol going through the pipeline. Out. If you didn't have that Because pipeline, I now said when did this badminton. pipeline come? What is When this? did those power This grids is come? They won't called come the in the last week. healthiest food and it is the Enjoy. kakarkai You juice. go to Sri Lanka. You can please enjoy You, it. I mean, today I've lived in Sri Lanka. Today, the popular perception of India, బాగుంది I think whether good target. because the you know అదేంటి the reaction economic లేదు అసలు? crisis or what కాకరకాయ
happened when Cyclone Detwa
hit them. నాకు I ఇష్టం mean, we were there in the నాకు ఇష్టం లేదు నాకు in ఇష్టం Nepal. I mean, to remember that when the cyclone, when the earthquake hit them, we were there the first day. గుడ్ If గుడ్ you are యాక్ట్రెస్ there for your ఇప్పుడు మన neighbors, ఇద్దరిది ఇంకా గేమ్ you are there మిగిలింది for your neighbors when Ready? COVID hits them. సో ఇందాక When చెప్పిన there ఏం were చెప్పాము fertilizer Okay, prices, okay, when there no, were we are power doing the same. prices, when, both you are know, we both are they're playing. short of fuel. Jingle. Many of them sometimes Carom. have, you know, Swimming. food issues, Paddle. whatever it is. That boat sense race. that Pickle. look, a Kabaddi. growing India, అన్నారు a అన్నారు కదా rising కబడ్డీ India is to నేను your అన్నానా advantage. నా టీంలో ఉండి నన్నే అంటావా నువ్వు The good relations అన్నానా with నేను India కబడ్డీ అని are to your అదేంటి? advantage. I think No, she that didn't say is kabaddi. how He's that saying is she very, said- very నువ్వు critical. విన్నావా నీ చెవులో ఉన్నాయి And, నేను and కబడ్డీ where అన్నానా there are problems, you have to wait it out. It's not అనలేదు. a question of strategic respect. But diplomacy is not an impatient business. It's not a knee-jerk Short put, short response put. to what happens. షార్ట్ పుట్ జావ్లిన్ త్రో I said Foreign that. policy ఇది has a అన్నారు. certain ఇది calculation. 100% It has a certain, Hello, you know, thank there is you. it has Okay, needs అనే preparation. ఉంటాను. It has a timeline. వెల్ డన్ That's how it works. But ఐ we were లవ్ always కాకరకాయ confident జ్యూస్ that కాకరకాయ జ్యూస్ ఇస్ మై even ఫేవరెట్ Please in bring us Bangladesh, every it will day. settle down. Anchoring It will రహస్యం settle కాకరకాయ down జ్యూస్ when Cheers to you know, కాకరకాయ జ్యూస్ కాకరకాయ the జ్యూస్ democratic process throws up voices of నేను responsibility. ఒకప్పుడు చాలా డల్ గా మీరు చాలా ఉండేదాన్ని డిలే చేస్తారు There's కానీ been a కాకరకాయ జ్యూస్ తాగడం change మొదలు of పెట్టిన తర్వాత నేను government in Sri Lanka. It I mean, if you look, I mean, exactly the point you were making. You had very sharp changes bitter, yeah. It's very in the regimes Try out there. No, no. But I put it to you that at the end of the day, ఇంకో గేమ్ our ఆడదామా relationships by and large నాగార్జున గారి have సినిమాల actually పేరు కంటిన్యూస్ గా చెప్తూ వెళ్ళాలి weathered this. కంటిన్యూస్ గా There's the చెప్తూ other వెళ్ళాలి side, హౌ విల్ which షీ is ప్లే we have one కరెక్ట్ other అయితే మనం ఒక పని చేద్దాం మీతో డెఫినెట్ గా ఓడిపోతాను and there the response is very, you know, Actually nice. is నో this doesn't apply. డోంట్ ఈవెన్ ట్రై Because చాలా you know, అసలు. when somebody లోపల practices చాలా border well again. tourism as the అంతే central కదా. feature of the policy towards us, ఇట్స్ నైస్ that you know you have to I also really ensure there are like consequences. If it is not something which మీరిద్దరే will be మాట్లాడుతున్నారు చాలా బాగుంది So ఈ when you segment are ఇక్కడ comparing, ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం I think the one thing this country is very clear on, nobody wants to see again what happened ఓకే at సో మీరు ఇప్పుడు 2611. The 2611 మీరిద్దరు was కూడా వంటలు costly. చాలా బాగా చేస్తారు అని That should never భాగ్యశ్రీ happen. కాదు ఐ హర్డ్ అబౌట్ యూ That's a huge Okay. national Nauna? security dimension of Like foreign what do policy you is cook? indeed massive. Different things. It's no longer When a I'm soft on a holiday, I skill like towards, what ఇది పెళ్ళైన తర్వాత each one of us నేర్చుకున్న needs to విద్య say. లేకపోతే పెళ్లికి ముందే And, it's a great shift అవునా in India's అంటే చేయాల్సిన strategic culture. పరిస్థితులు వచ్చాయా లేదు లేదు Dr. Jaishankar, యాక్టివిటీ టుగెదర్ ఓ I want to just turn to that's the so ministry for a nice. while. Before I used to like cooking biryani. Recently we had Oh. the ఆమ్లెట్ సింపుల్ కదా yes heads of it is nations conference. cheese omelette yellow Prime Minister only also egg addressed whites it, and, healthy కావాలా ఎలా there was a mention అన్ని about the కలిపేసేయండి. three T's: White and yellow. Trade, ఓకే ఓ technology, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి and a competition so మీకు And, నేను ఇప్పుడు టైమర్ సెట్ you చేస్తున్నాను have 1 also second been let me emphasizing just So, how to create a future-ready clear గా చెప్పండి, అవి diplomatic competing. force for the Yes, country. you are ఆమ్లెట్ ఇస్ బెటర్ అంతే కదా in the We are given seeing time, higher intake taste of the to Indian texture, foreign service also, and we are all very completing. happy in the ఎవరు strategic committee చేస్తారు? believing that వాళ్ళకి they're gift stepping hamper up to ఇస్తాం. the plate. okay But and the time especially limit on is 3 these minutes newer areas, the and your time cutting edge starts areas, now. the trainings also in the Sushma Swaraj Institute. Okay, ఇప్పుడు మనం మన which I director గారి really గురించి do- I've seen మాట్లాడుకుందాం. more emphasis on technology now. మన and డైరెక్టర్ artificial గారు అంతకుముందు intelligence and all వినరో that. భాగ్యం So how విష్ణు కదా fit for చేశారు కదా purpose is the foreign service today in the Modi era? In what way ఆయన have we the kind reformed of their style that he approach and carries their గురించి outlook, అడుగుతున్నాను especially నేను. the newly recruited Yeah. IFS officers వినోద prepared for this kind of a Murali world garu. where you Nandu, snap a Nandu. finger and you Oh, hear okay. that there's some new Let's stop. algorithm and new thing that has changed everything. So Emotions, how are we everything able to are keep up so- with ఇది these heat trends ఎక్కువైపోయింది. and Yeah. how are we Okay. maybe using Emotions are so pure. these changes for our diplomatic advantage? Well, ఓకే I would say, అండ్ you know, లెనిన్ మూవీ లుక్స్ లైక్ అ వెరీ in the రూటెడ్ last విలేజ్ decade, డ్రామా the country has changed. కదా Government has changed. Why he got Clearly, around the Ministry of the- External why Affairs he and Foreign got Ministry, around Foreign the- Services and- 1 minute అయిపోయింది ఇంకా 2 minutes మాత్రమే మిగిలింది and His vision it's of his changed village. partly because ఆయన the ఆయన larger ఊరు నేను environment వెళ్ళాను రామపురం encourages that. వెళ్ళాను So, It is if beautiful. you look at the tasking, as you said, you unbelievable know, you tell sites కి people, తీసుకెళ్ళి saying, వాటర్ బాడీ దగ్గర we కూర్చొని want to చెరువు see దగ్గర how do మనం you contribute to కూర్చొని trade, we discuss the what are story. you doing in technology, how are you promoting tourism. So